A very, very warm welcome to all of you. A warm welcome to all of you to this handover ceremony, which is always a very, very emotional moment as we are saying goodbye this year to the Guest of Honour Italy, and we are welcoming the new incoming Guest of Honour, the Philippines. So, since this is not a closure, we established this year that we will call this next hour endings and beginnings. Sorry, I did it wrong. Endings and beginnings. And you will find out in the next hour why we called it like that and also who called it like that. And it is at the very core of this wonderful ceremony that we will give the word again, yet again, to the creative minds that is dedicated to this book fair, the creative minds that make all the books, that are responsible for the new ideas and perspectives that we receive here, and why we always leave such a place full of impressions, full of ideas, and full of inspiration. So it is my great pleasure to open this ceremony with a talk with two wonderful people, both representing their respective countries. So I would like to welcome to the stage Isabel Rojas and Alessandro Sanna. But you're speaking in English. Yes. Just okay. So for all of you who need the translation, who don't know it yet, you will find the English, the Italian on channel 1, English on channel 2, and German on channel 3. Yeah. Thank you. Thank you so much. So wonderful to have the two of you here. The last couple of years, we always had writers joining us here on stage, and I'm really delighted that this year we have two illustrators, so people who offer us images to the wonderful books that we are reading. So it's great to have you two. Next to me is Isabel Rojas. She is an illustrator and award-winning author of books for young readers. She's based in New York and was born in Manila. And she was raised on luscious mangoes, old wives' tales, and monsoon moons. Yes. I get this from her website, which is just wonderful. And her award-winning illustrations obviously travel the world in books across many, many languages. It's wonderful to have you here, Isabel. Thank you for having me. And we have Alessandro Sanna. Thank you so much for being here. You're based close to Verona. You're a painter, illustrator, and also obviously award-winning author and award-winning for your works. You illustrated many, many works and books, including one of David Grossman, but also many children's books are in your portfolio. And I remember one book that had a great audience also in Germany, which was called in German Der Fluss, the river, that is basically altogether without words, but tells the story of life in a landscape, which is beautiful. So thank you also to you for being here with us on stage. Thank you. Thanks. And since this is really the last official event of this book fair, I just wanted to ask the two of us a little bit about what you've experienced in the last couple of days. So Alessandro, what were your impressions the last couple of days? Sì, sono delle emozioni molto forti perché è una fiera che non avevo mai visto. Sono stati 2 giorni per quanto mi riguarda, molto intensi. Ieri poi con l'incontro che ho fatto con Lorenzo Mattotti, che è un mito per il mondo dell'illustrazione, della grafica, del fumetto, quindi io sono stato
appagato proprio da questo incontro. E poi insomma ecco, vedere una quantità incredibile di stand a tutto il mondo, non è proprio da tutti i giorni, quindi molto molto interessante, sì, molto bello. Do you take one particular image with you, since you're also a visual person? Delle immagini particolari. Le immagini particolari comunque insomma, ecco, riguardano per me tutto il mondo che ha a che fare con il libro per bambini, cioè con questa parte di mondo dell'editoria che è molto molto forte comunque in tutto il mondo. E quindi i miei occhi sono andati da quella parte lì, insomma, no? con tutte delle provenienze anche dall'India, no? Io sono particolarmente attratto dal mondo asiatico, con queste immagini, comunque anche con questa produzione editoriale molto molto raffinata. And Isabel, what's the image that you will take home from this book fair? Well, I mean, it's just, for me, it was my first time to the Frankfurt Book Fair, and it was really exciting to see just the breadth of talent all over the world. And probably the same as Alessandro, it's probably the children's books that I was the most attracted to. And it was nice to see the Korean booths and the very different way that they tell stories from us. Yes, it's wonderful to see it, and I think that's also maybe, is this sort of an inspiration also to see, for instance, the world of children's books internationally? Well, absolutely. I mean, we not only just seeing the books and talking to other publishers, but also visiting the other presentations and hearing about the things that they think about and what inspires them, and then that kind of cross contamination. I mean, there's got to be a better word than contamination. I like that very much. For once, a positive contamination. Yes. Wonderful. Now we would like to get to know your works a little bit more, me and the audience. When writers sit here on stage, they have read each other's works, and then they talk about their impressions. And this time, we get to explore it all together, which I think is beautiful. And Alessandro, you brought some works for us, and maybe we can see the first one on the screen, and you can just tell us what we are seeing. If we can have the first image of Alessandro's presentation. I think you brought a wonderful image of a book that you did lately on the beginnings of the world. Yes, the beginnings of life on Earth, but maybe you can explain it a little bit more. Ma sì, questa immagine è abbastanza rappresentativa di un po' tutta una parte del mio mondo, perché di questo si tratta, dove da diversi anni sto portando avanti proprio questo lavoro di narrazione sequenziale senza parole. In questo caso non è del tutto senza parole, perché c'è anche il testo poetico di Giusy Quarenghi, ma l'idea di tutto il libro è venuta da me 4-5 anni fa, dove ho inseguito l'idea delle origini del mondo, che mi porto insomma, ecco, dietro da parecchio tempo, e qui ho cercato di narrare in maniera sequenziale, come se fosse un fumetto ma senza balloon, un po' alla nascita, no, del pianeta Terra, della vita, fino ad arrivare all'uomo. E questa immagine qui è particolare perché si vede alla fine che c'è la prima donna, forse, no? Una sorta di Eva, no? Che appunto ecco, inizia forse da lì tutta l'umanità.
ecco, basta. Poi tecnicamente io uso degli strumenti molto semplici, uso l'acqua, che è proprio la prima cosa che appunto metto sul foglio, non disegno, metto l'acqua e poi col pennello e con i colori faccio delle macchie che piano piano provo a domare fino a farle diventare figurativamente leggibili. Yeah, maybe we can move on also to the next, and you can tell us a little bit more. You already said more about your technique, and what's interesting for me to know is how do you get to your idea? Ma più che un'idea, il mio è un fare e nel fare arrivano le idee, arrivano le intuizioni che sono sempre a metà tra l'improvvisazione ed un capire come domare questa tecnica qui che è molto pericolosa per chi lavora con l'acquarello perché appunto mi fido delle macchie. Questa immagine qui poi è l'ultima immagine di questo libro che si chiama Incanto, che in Italia è uscito per 3 di mezzo. Un libro a me comunque particolarmente caro perché l'idea strutturale di tutta questa narrazione è partita almeno una quindicina di anni fa e poi adesso si è realizzato con la pubblicazione di questo libro dove appunto vediamo un piccolo uomo che prova ad illuminare le stelle. Questo è il contenuto un po' di queste immagini. Beautiful. Maybe we can see the other two as well and just have more of an impression. Yeah, this last one is a little different. Yes. Questa particolarmente comunque ecco, cara a me perché fa parte dell'ultimo libro che è stato pubblicato per Gallucci in Italia, si chiama Saltafossi. Saltafossi è proprio anche un termine che in Italia viene usato per chi ha insomma, ecco, tempo da perdere, no? Oppure chi non sa fare molte cose e questo termine viene destinato soprattutto ai ragazzini, no? Sei un saltafossi, no? E io che vengo da una parte dell'Italia che è quello della pianura, tra Mantova, Modena, Verona, sto in quella parte lì, dove ci sono molti fossi, dove c'è molto tempo che puoi anche scorrere vicino al fiume, ecco Po, per quanto mi riguarda. E questo libro qui è proprio un libro anche per bambini, per ragazzi, ma per tutti, dove mi sono proprio permesso il lusso di raccontare una mia storia personale, dove esco alla ricerca di un amico immaginario e dove invece trovo solo la sua bicicletta, proprio una bicicletta Saltafossi, che è una bicicletta degli anni '80 che c'era in Italia, e andando su questa bicicletta faccio un salto incredibile e mi faccio male. E questo è il pianto disperato. Thank you. Very good. Thank you so much. Welcome. Yes. Grazie. Grazie. Isabel, you brought for us something very wonderful. Maybe we can go back one slide, and because you brought for us, no, this one was the right one. Sorry. Yeah. Your first book. Yes. That you published Yes. in the Philippines, and then the next after is something that is very dear to you. But maybe you can tell us with these two a little bit the evolution also of your work. Right. Yes. And so yes, this was one of my earliest books for the Philippines. And then when I started, it was really important for me. Our book industry is so young, and that we were still in the process of teaching our culture to ourselves and to our young people. And so it was very important to have like skin tones that were actually of ourselves, given our colonial history. And so I made this in digital paint, and then eventually I moved on to a more tactile process of making work.
And so this book is called Holding On, and it is a book published in the US for Athenaeum. And it is the story of passing on traditions and holding on to our own stories and passing them on. The best way to remember them is passing them on to our younger generation. Yeah, and then it's made of paper. It's a paper collage artwork, because I wanted it to feel very luxurious and very lush, like the tropics, and also just feel the warmth of home. Yeah, and it's also a nice story. You told us that it's about the grandmother who has dementia, and it's all about how do you actually keep memory alive. Yes, exactly, and through song and through the passing on to younger people, so they remember for you. And then you brought something else as well, which I think is wonderful to see a little bit more about what you do and how you work. To the very right, we see sort of an installation for a museum on how you work and how one of your cartoons, your books, is actually being made. But maybe you can tell us a little bit more what we see. Oh, yes. So on the very right over there, or your right, yes, is a vitrine in the Brooklyn Central Library, and it's an exhibit of like how graphic novels are made. And we're just trying to show how very tactile and how handmade this comic book is, even though it was digitally put together. But like the process of making it is still very much with my hands. I make sculptures of the characters, and then there are a lot of sketches, unlike Alessandro, who is very very bold, that you just draw and then that's the final piece. Mine kind of goes through a very arduous process of trying to I think while I draw, and I kind of see it as it comes together, and then build from there. And then and also comics in my process is very collaborative, so it takes quite a few more steps. And so yeah, and that exhibition also is kind of, the notion is that it would inspire younger readers to also learn how it's made and make their own. And it's really just to show that it's not perfect the first time, and then that we invite them to make mistakes as well. Great, wonderful. So now we come to this wonderful theme that you both came up with, which shows how creative the two of you really are, which I destroyed at the very beginning. But in your conversation, when you were talking about this event today, you were thinking about giving it sort of a theme together. And this is endings and beginnings. Yes. And I really, really like that. Maybe you can explain a little bit how you came up with this idea together. I mean, it must have just happened. It was a meeting, it was a Zoom meeting, and we were just talking about what the ceremony is about. And it's basically about, for me anyway, and what's coming up is that we all have the same tools, and it's kind of amazing how with the same tools, oh, it's not this one, that we still are able to create such varying things, not just for ourselves, but as nations also, that the flavors are so different. And with Frankfurt as our stage. So I think we'll see that in the... Yeah. We see some more of your work while we speak, to see also the variety of what you do. And you both came up with a video that we will share now. Yeah. And maybe we will start with your video and then discuss it a little bit. Yeah.
it's so wonderful, and it shows like the very, very manual process that is really behind your work. Yes. Really, it's incredible. It's incredible. Tell us a little bit about what it means to you, endings and beginnings. I mean, I feel like sometimes it's like I say it all with our pictures, and yeah, no, I mean, I really love to make things with my hands, and I think it's really important that we don't lose our sense of that, of touching and the tactile quality of things, and it's very comforting for myself when I make things, and from my mind. So yeah, so I like to make things by hand. And I really enjoy, because even here you have this language of sharing and transferring and exchange and human exchange as well through an art, and I think it's a wonderful metaphor to this theme. So thank you so much. Yes. Yeah. And Alessandro, you also brought a video where we can actually look over your shoulder and see how you work. Maybe before we see it, you can say a little bit more about what it means. How did this inspire this theme of endings and beginnings inspire you to do this work, and what's behind it for you? Ma è molto semplice, tutto molto semplice, nel senso che ho provato a non fare troppi pensieri su questo tema, e ho provato a prendere, se non la prima, la seconda idea che mi è venuta, e visto che comunque, a prescindere da qualsiasi tema, mi piace disegnare la notte, ho scelto proprio di ambientare la scena in una notte con una luna molto molto grande. E la parola speranza a me personalmente non piace tanto, però mi piace pensare che con la determinazione, con qualcuno la chiama utopia anche, di qualcosa che si può migliorare, no? Di qualcosa che può essere fatto in armonia assieme agli altri. Ho pensato metaforicamente a quello che vedrete poi, ad una luna che ci aiuta. Thank you so much. So, yeah, let's see it.
Thank you so much, the two of you, for being here on stage. Thank you, Isabel Rojas and Alessandro Sanna. Thank you. Grazie. And I would like to ask Jürgen Boos to come on stage for the next points of the ceremony. Thank you so much. Balance my... Does it work like this? Okay. And then I need my glasses. Buonasera. Guten Abend. Good afternoon, everyone. Magandang Gabi. Did it sound? Welcome. Welcome, Ambassador Natividad. We just heard about beginnings and endings. We had 5 moving days with Italian literature and culture here in Frankfurt, with many authors here in the Guest of Honour Pavilion and on other stages at the fair. And we did not only learn more about Italian literature and culture, but also about Italian music and art. Just last night, there was a great atmosphere at the concert by Il Volo here at the Festhalle. As the Italian presentation here in Frankfurt comes to an end, we will also be shifting from Europe to Asia with our upcoming Guest of Honour, the Philippines. And as we've just seen with our 2 illustrators today, stories can be told in many different forms. The Philippines consists of more than 7,600 islands, on which more than 100 languages are being spoken. We are going to learn a lot about the importance of storytelling and today's cultural scene for Philippine civil society. I'm looking forward to all of the stories from our 2025 Guest of Honour, the Philippines. But now, before we come to the official handover of the guest scroll, we will hear some words from a representative of our 2024 Guest of Honour, Italy. Please join me on stage, Mauro Mazza, Extraordinary Commissioner of the Italian Government for the coordination of Italy's Guest of Honour activities at the fair. Thank you. Buonasera, si sente? Eccomi. Buonasera a tutti. Buonasera anche a Jürgen, che ho aspettato in mano in questi 5 giorni intensi che trovasse 10 minuti del suo tempo per farmi compagnia nel nostro padiglione. Va bene lo stesso. Ce l'abbiamo fatta. Ci vorrà del tempo, parlo di noi, per mettere in fila i ricordi e forse per gustare appieno, mettendoli in fila, in ordine temporale o di importanza, questi giorni intensi della Buchmesse che ci ha visto ospiti d'onore e che ci hanno provocato molte emozioni. I numeri me ne hanno portati poco fa, parlo del padiglione Italia, 40.000 visitatori fino a ieri sera, oggi penso che da questa mattina il flusso è ancora molto, possiamo aver superato i 50.000 ed è una grossa soddisfazione. Ce l'abbiamo fatta a non restare impigliati nel reticolo delle piccole polemiche, spesso anche un po' meschine, delle incomprensioni, della litania delle dimenticanze, delle prese di distanza un po' furbette. Ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo portata a casa, perché era un'occasione troppo importante per noi, questa offerta dalla Buchmesse, per sprecarla o anche solo per intaccarla o per sporcarla. E negli ultimi mesi, un po' come Ulisse, mi sono messo un po' di cera nelle orecchie, mi sono morso la lingua qualche volta, per lavorare in silenzio, un silenzio operoso, che ha dato buoni frutti, forti dell'obiettivo che ci eravamo prefissati 1 anno e mezzo fa quando assunsi questo incarico: offrire l'immagine migliore della cultura italiana e dell'Italia stessa. Un'Italia che è caotica, che è confusionaria, disordinata, un po' facilona qualche volta. Insomma, tutto il contrario dei tedeschi. Perché poi, alla fine, chi è entrato in questo padiglione, è arrivata la traduzione, sì. Perché poi chi è entrato nel padiglione italiano, in questa piazza italiana, ne ha subito l'incanto, si è emozionato, si è riempito gli occhi di meraviglia, studenti, scolaresche, universitari,
delegazioni istituzionali anche ad alto livello, abbiamo avuto ministri di paesi europei, ambasciatori, che hanno passeggiato sotto i portici, hanno scoperto la meraviglia che a ogni porta che si apriva c'era una cosa bella da vedere, un evento, una mostra, dei libri. Una tedesca ha visitato la mostra qui dietro su Pompei, era con un'amica italiana e le ha detto: io non sono mai stata a Pompei, non so se riuscirò ad andarci per il tempo che mi resta da vivere, ma oggi io qui sono a Pompei, io oggi qui sono a contatto con i reperti, con le immagini di quella tragedia immane, ed era contenta di essere a Pompei per qualche minuto. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo declinato il nostro motto Radici nel futuro nell'incontro tra cultura alta e tradizione popolare, e porteremo nel cuore, quando saremo capaci di mettere in fila i ricordi, oltre 2000 tedeschi che cantano l'ultimo versetto della Divina Commedia, lo cantano. Amor che muove il sole e le altre stelle, sollecitati, conquistati, sedotti da Ambrogio Sparagna all'alto oper gremito di gente. Porteremo un'altra immagine dolcissima nel cuore, quella di Alice, la figlia di 1 anno e mezzo della nostra Irene, che in prima fila a teatro si emoziona, spalanca gli occhi e gusta le arie del Rigoletto. Un'immagine bellissima. Propongo una brevissima riflessione. Chi studia, chi pensa, chi scrive, commette un errore che però è inevitabile, quasi inevitabile. Gli storici bravissimi lo evitano. Quello di guardare al passato con gli occhiali del presente. Ma è peggiore un altro errore, quello di guardare al presente con gli occhiali del passato. E ancora peggio di questo è guardare al futuro e illudersi di costruirlo con quegli stessi occhiali del passato, che, viva Dio, parlano di categorie morte e sepolte del secolo scorso. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo assistito nel programma curato da AIE e negli incontri curati più direttamente dall'ufficio del commissario, abbiamo vissuto incontri tra autori, intellettuali, questa mattina anche 2 religiosi di grande livello, che la pensano diversamente tra loro. E un confronto fatto così arricchisce chi lo fa. È il contrario del monologo senza contraddittorio. Un vero confronto ha 2 premesse ineliminabili, indispensabili: la curiosità dell'altro e il rispetto reciproco. Apertura, quindi il contrario della censura; ascolto, quindi il contrario dell'intolleranza; culture a confronto, il contrario del pensiero unico. Lasciamo il testimone di questa cultura che unisce agli amici di Go25, Gorizia e Nova Gorizia, che da febbraio saranno insieme capitale, unica capitale della cultura europea. E lasciamo il testimone di ospite d'onore alle Filippine. Volevo fare con un brevissimo omaggio un verso del grande vostro poeta e nostro poeta Jose Rizal, ucciso per il suo impegno civile nel nome della libertà. La poesia dice così: ogni patria, ogni regno, perfino ogni regione vengono giudicati dalla lingua parlata. Ogni essere vivente, senza alcuna eccezione, sempre libero nasce da che la terra è nata. Chiudo con un grazie alla squadra che mi ha accompagnato in questa bella avventura impegnativa e esaltante. Faccio solo un nome, nessuno si sente escluso, e nomino il dottor Nico Spuntoni, che mi è stato a fianco con la passione, l'entusiasmo, la voglia di fare che lo ha caratterizzato, con un impegno, Nico, dovunque tu sia. Da martedì, ancora domani lo perdono, ma da martedì la rassegna stampa non prima delle 9 del mattino. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa. Ciao Francoforte.
Grazie mille. Mau, I need your help again. Yep. Mrs. Ambassador? Poi basta. Basta. Grazie mille. Tante grazie mille. Prego. I would like you to hand over the scroll. This is for you. Only for 1 year. Sì, grazie mille. Bocca al lupo. Buona fortuna. Good luck. Thank you. Put it back. So, thank you and good luck. On behalf of the Philippine delegation, I would like to congratulate Italy for a very successful showing at this year's Guest of Honour at the Frankfurt Book Fair. I have the pleasure and great honor to read the remarks of the Honorable Senator Loren Legarda, the moving force behind the Philippines Guest of Honour participation at the Frankfurter Buchmesse in 2025. Honored guests, esteemed colleagues, partners from the global literary community, today is a momentous occasion for the entire Philippines. We are humbled to accept, on behalf of our country, the prestigious role of becoming the next guest of honor at the Frankfurt Book Fair in 2025. Just like Rizal, the Philippines is a nation of storytellers, where the oral traditions of our ancestors seamlessly blend with the written works of our contemporary authors. Our writers, artists, publishers have long carried the torch of creativity, and at the 2025 Frankfurt Book Fair, we will shine the light on our diverse literary heritage, one that is deeply rooted in our history, yet boldly speaks of our present and future. This includes our indigenous people's voices, as well as the stories of our 7,641 islands, narratives that are personal yet relevant. Our story of survival, of resistance, a call for empathy and understanding in this increasingly fragmented world. Receiving this Guest of Honor scroll is more than symbolic. It represents our stories, transcending borders through the universal language of literature. Frankfurt, as the global literary stage, offers the Philippines an opportunity to bring forth our own narrative of creativity, resilience, and collective hope. Our theme for 2025, the imagination peoples the air. Inspired by our national hero, Dr. Jose Rizal, will guide our storytelling. Just as Rizal envisioned an enlightened nation, we now stand ready to share our identity through the stories of our land, our people, and our humanity. We will also celebrate the stories of our diaspora. Their stories will find place at the Philippine Pavilion in 2025, a testament to the strength of our people across borders. Thank you, Frankfurt, for this extraordinary honor. The Philippines is ready to take flight on the wings of imagination, and we invite you all to join us on this literary journey in 2025. Maraming salamat po. Thank you. Vielen Dank. Grazie mille. Mabuhay. Thank you so much for these wonderful words. Thank you, Ambassador. Thank you. We cannot wait for 2025 already. And it's my great pleasure to welcome to the stage now the curator of the Philippine Pavilion, Patrick Flores.
So it is with great pleasure that I introduce 3 presentations to celebrate this occasion of auspicious handover. A film animation, a performance of an artist working across various media, and music from a remarkable choir. This is our way of expressing the lively, intense, and generous cultural life that animates Philippine literary production. Pursuing the theme, "The Imagination Peoples the Air," we would like to infuse the atmosphere of the book fair with this vibrant cultural life. The film responds to our national hero's novel of a colonial society and the potential revolution against it, and is a tribute to the dynamic artistry of Filipino animators all over the world, as well as the ever-present childlike fascinations in the talent of our writers and readers. It is made by Mervyn Malonzo, script by Rodi Vera, music by Chino Toledo, under the creative direction of Jose Estrella, and with subtitles in English by Philip Kimpo. The screening will be followed by performances that honor the music of the Philippines and also gesture towards the inspiration of Italy, from which we received the distinction of Guest of Honour. The Italian composer Ferruccio Bosoni defines music as sonorous air, generated by people making sound, speaking, and breathing. In the Philippine language, well-being is breath at the same time. The literary culture can only therefore be intertwined with a larger cosmology of ritual mythology and everyday translation of both the native and the foreign. In these performances, we will experience the complexity of polyphonic music as well as the intricacy of indigenous rhythm. The first performance is from Datu Waway Saway, a music maker from the Talaandig community in southern Philippines. He will be playing the katiapi, an indigenous 2-string plucked instrument or both lute of the Talaandig Bukidnon. He will be followed by the Philippine Madrigal Singers, founded in 1963 by national artist for music Andrea Veneracion. It is one of the world's most awarded choirs. Conferred the grand prize at the 2016 Concurso Internazionale di Guido d'Arezzo in Arezzo, Italy, and the only choir to have won the European Grand Prix for choral singing twice, in 1997 and 2007. Their first song will wish us long life in Kiniraya, a language spoken in the island of Panay in the central Philippines. Their second and third songs will invite us to fly in Italian and to love again in Filipino. Thank you. Sa gabi marahil na imbento ang mga kwento. Nabubuhay ang mga alaala. Tumitingkad ang talinghaga sa isip ng isa at ng kanyang lipunan. Sa tanglaw ng apoy, ang tagapagsalaysay ay nagkukwento ng nagdaang mga araw, taon at panahon. Mga alamat at pangitain ng mga dakilang ninuno at mahiwaga nilang daigdig. Sa pagkabuhay ng mga kwento, lumalawak at lumalalim ang unawa ng isa at ng kanyang lipunan. Ito ang liwanag na kumakalat sa dilim. Nooy sa paraang pag-ulit ng mga salaysay, sinasalin mula sa bibig, dadapo sa pandinig, at ipapasa sa bagong salinlahi. Paulit-ulit na tilamsik ng liwanag. Pagkaraan, natutong itala ang mga diwa't kahulugan. Ang karunungay hindi na lamang binibigkas, kundi sinusulat. At ang sinulat,
ay binabasa na nagdulot ng mas malalim na unawa. Tinig at panulat ang naging paraan sa paglaganap ng kaalaman. Makaraan ng mga dantaon ng pagsalin at paglaganap, ang daloy ng kaalamang ito'y natanto ng isang murang isip na manghang-mangha sa yaman ng karunungang lumalim na't lumago. Niyapos nitong paslit ang karunungang ito sa anyo ng isang munting alab na sumunog sa gamugamong naakit sa liyab. Sa puso niya nag-alab at natutuhan na ang karunungay hindi sinasaulo lamang, kundi pinagyayama't sinusuri. Tinitiyak hanggang matuklasan ang isang katotohanan. Bilanggo pala ang kaisipan na siya ring nag-udyok ng pagbalikwas. At sa sandaling iyon, nasilip niya ang bighanit kapangyarihan ng paglaya. Ang kalaya ay naging maalab na pangarap ng inaliping pag-iisip na nagbunsod ng pagbabagong makamit ang minimithi. Ang malayang kaisipang ito'y umuugnay sa mga haraya sa iba pang panig ng daigdig. Pumailan lang ang mga tipak ng diwa na parang mga saranggolang matitingkad. Ang karunungang bayan pala'y pandaigdigan. Magpahanggang ngayon, pinupuno ng imahinasyon ang papawirin nitong bayang patuloy na kinakamit ang ganap na kalayaan. Osgale, ayanin udian, dianta di baloy, dagi ababoy, bunsalagan mandiay. Osgale, ayanin udian, dianta di baloy, dagi ababoy, bunsalagan mandiay. Kagi kulabu, kamuti mandi ay sedaan daydakan nabuwi kay alan. Sekali ayanin udian dian tadi baloy dagi ababoy punsalagan mandi ay kagi kulabog kamuti mandi ay sedaan daydakan nabuwi kay alan. Mambunta minuda nakauwang koyalan takulao nakalaw sumulahon hadiyo nagtubo isan sa gitason. Sekali ayanin udian dian tadi baloy dagi ababoy punsalagan mandi ay kagi kulabog kamuti mandi ay sedaan daydakan nabuwi kay alan. Sekali ayanin udian dian tadi baloy dagi ababoy punsalagan mandi ay kagi kulabog kamuti mandi ay sedaan daydakan. Sekali ayanin udian dian tadi baloy dagi ababoy punsalagan mandi ay kagi kulabog kamuti mandi ay sedaan daydakan nabuwi kay alan.
Thank you. Thank you so much. Jürgen, this is what a handover should look like and sound like. Thank you so much. Now, this is really sad that this is coming to an end indeed. This was the handover ceremony from Italy to the Philippines. Thank you all for coming and participating. Thank you for Italy. And welcome to the Philippines. We look forward. And we will all see you next year. Thank you so much. And now all the participants, all the contributors to this program, please come on stage for a joint photo.